En heb je iets... Okay, and how did you like it?
Buen día, buenos días, good morning. Bienvenidos a esta vuestra casa. Tengo el placer de inaugurar este congreso y en primer lugar quiero dar las gracias a la organización por confiar en nosotros para organizarlo, para albergar esta edición del congreso y a todos ustedes por estar aquí. Well, good morning. Her name is Francesca Romero. She belongs to the Department of Applied Linguistics, and she wants to welcome you all to this conference. And she was, well, thanking the organization for bringing the learner here today to Valencia. Como saben, el Congreso lo organizamos las dos universidades públicas que existen en Valencia, la Universitat Politécnica de Valencia y la Universitat de Valencia. Dos instituciones que colaboran juntas, que no compiten, sino que intentan sumar siempre que es posible. Well, as you must know, the conference is organized by the two universities, the two public universities here in Valencia, the University of Valencia and the Polytechnic University of Valencia, two universities that work together, work cooperatively, but never fight with each other. They never compete. Nuestra universidad, la Politécnica, está especializada en ingenierías principalmente, arquitectura, Bellas Artes y Administración de Empresas. This is the Polytechnic University, and it's specialized in engineering, arts, business, and architecture. La Universidad Politécnica de Valencia siempre ha apostado por la internacionalización, por acoger todas las lenguas presentes en nuestro entorno. En todas las carreras, nuestros alumnos tienen asignaturas optativas en diversos idiomas, en inglés, francés, alemán, italiano, incluso catalán. Well, this Polytechnic University has, well, always worked and make big efforts on the internationalization of the studies. And it's a must here to welcome all the languages. They offer different subjects, optional subjects for students in different languages, for example, in French, German, Italian, and Catalonian. No sé si saben que la Comunitat Valenciana, Valencia, Castellón y Alicante, tienen dos lenguas oficiales. Well, maybe you know that here at the Comunidad Valenciana, which is the Valencian Autonomous Community, three provinces, which is Castellón and Alicante and Valencia, they use two different languages. Two languages coexist. Es similar a la situación de Cataluña. De hecho, la lengua que hablamos aquí es una variante dialectal del catalán. Por eso he empezado saludándoles en catalán y les he dicho buen día. The language here, the Valencian, is, well, they have the same situation here as they do in Catalonia. They have this other language, which is a dialect from the Catalonian, and that's why she started with these words in Valencian. Como durante estos días tendrán oportunidad de ver nuestro campus aunque, en nuestro desplazamiento a la Universidad de Valencia, me han pedido en la organización que les hable un poco de Valencia ciudad.
Así es que, bueno, pues les daré 4 pinceladas de lo que pueden encontrar en Valencia. Well, in these days, you will see, I mean, now we will be moving to the campus of the University of Valencia. And there you will see, well, how the two universities live together. And one thing that we requested from her is to give you some ideas, some general ideas of where we are and about the Valencian community. Valencia es una ciudad mediana que mira hacia el mar. Como saben, esta avenida recta nos lleva hasta el mar. Es un paseo muy agradable que les recomiendo. Y fundamentalmente vive del turismo, de la industria mediana y de la huerta, de la agricultura. Estamos rodeados, nuestras universidades están rodeadas de la huerta valenciana. Well, Valencia is a medium-sized city. Well, as you know, with the Mediterranean as the main element here. And well, the main source of incomes here is tourism, as you can see, and the industry, and of course, all the agriculture that we have around the city and the province. Han venido en muy buena época para disfrutar del mar y de la Feria de Julio. El antiguo río que cruza la ciudad, que lo verían ayer, está instalada nuestra Feria de Julio, donde hay atracciones y puestos para poder cenar, por ejemplo, esta noche si no tienen otro plan, igual que la oferta de restauración de la playa. Well, maybe you came in the best part of the year to visit Valencia. And we have in the old river that maybe you have seen when walking around the city, we have a special fairground these days in which you can enjoy typical dishes from the area, or you can go to the beach and enjoy there also different restaurants. Además, tenemos una importante oferta cultural, de museos y de edificios emblemáticos. Si se quedan, los vieron ayer en el tour, si se quedan el fin de semana podrán visitarlos. Hay terrazas maravillosas para tomar una copa por la noche y los museos tienen un amplio horario y son gratuitos para los profesores, mostrando su carné de profesores, aquellos que lo seáis, que creo que son la mayoría. Well, the offer that we have here in Valencia in terms of culture is huge. We have very special buildings that you can see just simply going for a walk around the city. And if you take the tour this afternoon, for example, that we have as part of the conferences, and you can enjoy also beautiful terraces where you can have a drink, the beautiful evening, and then the beach and all these nice places that we're talking about. Bueno, y yo ya finalizo. Cualquier pregunta que tengan en cualquier momento durante estos días, no duden en acudir a cualquiera de nosotros, de la organización, que estaremos encantados de ayudarles. Así es que bienvenidos y feliz congreso. Benvinguts y feliz congreso. Oh, well, and just finish. She well wishes you all the best here at the conference, to enjoy the city, and she offers herself and the whole team to, well, give you any possible answers, any doubts that you can have, or anything that you might need. We're all here, and she's here as the leader of the team here at the universities in Valencia. Okay. Thank you. Bon dia a tots y a totes, benvinguts a la ciutat de Valencia. A mí me ha tocado, si queréis, un poco la parte menos ociosa, pero también creo que necesaria en cualquier congreso, como las dos caras de la moneda, ¿eh? Un congreso por la mañana y un congreso tras las aulas o la situación del congreso. Well, her name is Begoña Gomez, and she welcome to you all in both Spanish and Valencian. And well, maybe she's going to talk about not all this of the evening and the terraces and the beautiful drinks and relax, but of other things.
Bien, pues en primer lugar y como portavoz del equipo de profesoras de la Universidad de Valencia, concretamente de la Facultad de Magisterio, debo trasladar nuestro agradecimiento a todos ustedes por el interés y colaboración en este proyecto común que vamos a desarrollar durante 3 días en formato mixto, tanto opción presencial como online, de la mano de la Red de Investigación del Aprendizaje, cuyos presidentes están aquí presentes, y también de las 2 universidades implicadas, la Universidad Politécnica de Valencia, que es esta sede, y la Universidad de Valencia, que es la que tenemos enfrente y que conoceremos a media mañana. She is the leader, the speaker of the teams of lectures that we have here at the university here in Valencia. She welcomes you all to this mixed format that we have now with the online and the face-to-face presentations. And well, she's really pleased to be here with this Red de Investigación del Aprendizaje, with the Learner Research Network. And she welcomes you all to both universities, to the University of Valencia, that we will see in some minutes, and then the Polytechnic, which is this building, this campus here. Bueno, pues con el propósito de no alargar este acto inaugural de la 29ª Conferencia Internacional, que este año lleva como motivo aprendizaje intercultural en contextos plurilingües, y el interés de dejar paso a lo verdaderamente importante, que es el acto de compartir los resultados de investigaciones tanto finalizadas como en proceso a través de grupos de expertos, que realmente son ustedes, de acuerdo, en las diferentes áreas temáticas programadas, pues yo realizaré una breve presentación de la universidad a la que represento, la Universidad de Valencia, así como también un pequeño detalle o una breve información en torno a la Facultad de Magisterio, a la Facultad de Formación de Profesorado, que es en la que yo imparto las clases. Again, she welcomes you all again. Again, sorry. She welcomed you again, and she's going to give you some general ideas about the teacher training school here at the Polytechnic University and both campus. Bien, pues la Universidad de Valencia, Estudi General de hoy, es el resultado de más de 5 siglos de historia. Todo comenzó en el año 1499 con la redacción de las constituciones de la que sería la primera universidad valenciana y se gesta con la obtención en 1502 de la autorización del Papa Alejandro VI, como era en la época. Además, el Papa Alejandro VI era pertenecía a una famosa familia valenciana, los Borcho, y también con el beneplácito del rey Fernando el Católico. Como pueden intuir, y algunos de ustedes, todo este entramado discurre en una lengua que no es el castellano, es decir, desde hace 5 siglos ya tenemos aquí como lengua propia, incluso de esta universidad hoy en día, una lengua que no es el castellano, es decir, el catalán en la variedad valenciana que es la que se habla aquí. Okay. Well, the University of Valencia, Estudi General, has more than 5 centuries of history. Everything started back in 1499 with the constitutions of what was going to be the first university in Valencia. And in 1502, when they got the authorization by the Pope Alexander VI, a family from the Borja, which is a famous family here in this land, and with something very peculiar, which is that it was not in Castilian, in Spanish, the language that they used, but in this version of this dialect of the Catalonian that speak here. En la actualidad, nuestra institución continúa generando espacios, concretamente tenemos 3 campus universitarios en la ciudad de Valencia y otros 2 en Gandía y en Ontinyent, tanto para la docencia como para la investigación, para la creación y difusión de cultura, y etcétera. Todo también se ha convertido en la actualidad en una moderna universidad
global, líder en la aplicación de las nuevas tecnologías y conectada con las principales redes internacionales. Buena prueba de ello es la posición que sustenta en el ranking de universidades. En la edición de 2022, los datos nos sitúan en el rango 571-580 a nivel mundial, en el rango 236 a nivel europeo. Somos la 16ª universidad en el ámbito nacional y somos la segunda en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque la Universidad Politécnica, en ocasiones, esto es como un baile entre dos, en ocasiones está por delante o en ocasiones está por detrás. Bueno, pues en la actualidad somos los segundos, los primeros son los de la Politécnica. Let's see how I do this now. I'm right here in the middle. Here, 3 different campuses in Valencia City, Gandia, and Ontinyent, specialized on teaching, research, and the culture, the spread of culture, of course, also on the transfer of knowledge. They are leaders in the application of new technologies. It's a modern global university connected with the main international networks. As a proof of this, they are in the QS World University Rankings in the edition of 2022, in the rank 571, 580, which is very good position. In the rank, in the position 236 at the European level, and the 16th university here in Spain. And now the second after the University Polytechnic of Valencia. But that goes and comes and goes and comes and goes and comes. First, second, first. Good. Otra cuestión que merece especial atención, y más en este marco, es el tema destacado de esta 29ª edición, el tema del aprendizaje intercultural en contextos plurilingües. Por tanto, el paisaje lingüístico de las sociedades modernas ya no se distingue como multilingüe, sino además plurilingüe, es decir, implica la comprensión del idioma del otro y por ello e inevitablemente conlleva una determinada actitud ante el mismo. La ordenación de esta conveniencia lingüística, más o menos conflictiva, es tarea y responsabilidad de distintas instituciones que ejercen su influencia en múltiples esferas y entre ellas se considera de especial relevancia la educativa. Well, it's of special attention, the topic of this 29th edition of this conference, which is intercultural learning in plurilingual contexts. And well, as you can see in the context where we are now, it is not only multilingual, it is plurilingual. And this means that understanding the language that all the people speak, it's not only that, but it's also to show a positive attitude towards these different languages and what comes around and comes with the languages. This coexistence is the task that they have here in these institutions, and this is what they consider as the most important aim. Así pues, la ciudad de Valencia, a través de sus instituciones educativas, políticas y sociales, siempre ha demostrado un alcance y sensibilidad que recogen la peculiar situación del contacto entre español y catalán, como hemos dicho, en su variedad valenciano. De hecho, conocer la comunidad bilingüe de Valencia resulta sumamente atractivo, pues se trata de una comunidad de habla en la que este bilingüismo social se caracteriza primero por su intensidad. Hay un uso frecuente de las dos lenguas y ustedes lo van a poder comprobar solo cogiendo el tranvía o dando un paseo. También por su extensión hay un elevado número de hablantes que conocen y utilizan las dos lenguas y sobre todo por su estabilidad. Les recordamos que coexisten desde hace varios siglos. Well, the city of Valencia has always shown this sensibility towards the coexistence between Spanish and the Valencian Spanish and this variety of Catalonian. In fact, the bilingual community of Valencia, the autonomous community of Valencia, is always very attractive, shows an attractive and positive attitude towards this coexistence of both languages. As you can see, when you walk around the city, you will see that it is really frequent the use of both languages,
that it is spoken, that both languages are spoken by most of people, and that this has been something that has been going on for centuries. So this stability is something that they work a lot here at the community of Valencia. En este sentido, tanto las facultades como las titulaciones universitarias relacionadas con la formación del profesorado, bien desde la formación inicial o a lo largo de la vida, han trazado unas líneas de actuación y competencia docentes para el ejercicio de la profesión en las diferentes etapas educativas. Hay que recordar que es en 1983 cuando se promulga por primera vez la Ley para el Uso y Enseñanza del Valenciano en estas tierras, dando sí un fuerte espaldarazo a la presencia de la lengua autóctona, no solo como materia objeto de estudio en las escuelas, sino también como lengua vehicular en otras disciplinas y en todos los niveles educativos, bien sea primaria o básica, sea enseñanza media o sea la enseñanza superior. Well, in this sense, the institutions, the teacher training university faculties here have given, well, special importance to teacher training here, both at the initial training or in the long life learning training or in-service training also. And especially from 1983, when the new act, the new law was passed, and this was considering the use and teaching of Valencian, giving a special push, a big push to this presence of this language in this community, not only as a matter of study, as a subject of study, but as a tool to work and study in all the levels, primary, secondary, and upper education. Y ya por último, les recomiendo que cuando dentro de un rato crucemos la calle y entremos en el hall de la Facultad de Magisterio, que por favor miren o levanten la mirada y sean capaces de distinguir los muñecos o las piezas que hay colgadas cerca del techo, puesto que son una buena prueba de la vivencia o del interés plurilingüe e intercultural de esta nuestra comunidad. Estas piezas recogen ese espíritu plurilingüe de la Escuela Valenciana y se crearon en 1995, de hecho fueron diseñadas por Javier Mariscal, el diseñador del COVID de las Olimpiadas de 1992, y en el diseño y las pinturas de estas piezas que encontrarán allí colgadas participaron las 500 escuelas de la época que ya tenían instaurada la enseñanza en valenciano. Well, just to finish, she recommends you highly to pay attention to the figures, to the puppets that you will see when you come to the other building. And because they can, I mean, they collect the spirit that we have here with this plurilingual school in Valencia from 1995. And the message that they transmit is this of estimem la nostra lengua, amamos nuestra lengua, which is let's love and appreciate our language. These figures were designed by Javier Mariscal. I'm sure you have heard about him, and recognized because of the design of Kobe for the Olympic Games back in 1992. And the decoration and the painting of these figures was responsibility of the 500 schools that at that time had the Valencian as the means of instruction at the schools. Pues bueno, muchas gracias por su atención y paciencia, y para cualquier cosa ya saben que aquí estamos los del comité local para ayudarles en lo que podamos y sea posible. Entre ellos quiero recordar a nuestros compañeros, porque nosotras dos funcionamos aquí como portavoces, pero hay un equipo detrás muy compacto, del cual forman parte Ana de Vis, Ángela Gómez y Begoña Gómez de la Universidad de Valencia, junto a Francesca Romero, María Luisa Carrió y François Olmo de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias. Well, just to finish, well, she wants to thank you all and to offer herself, to offer
mean, she recognizes they are the speakers, let's say here, of a biggest team, which is composed by Ana de Vis, Ángela Gómez from the University of Valencia, Francesca Romero, María Luisa Carrillo, François Olmo from the Polytechnic University, and herself, Begoña Gómez. And thank you very much, and muchas gracias. Bueno, hemos salido. Here we go. Thank you very much. Welcome, everybody, and thank you all for being here. My name is Bill Cope. It feels like a long time since we've been together. It's only, actually, it's 2 years. It's we're coming out of the end of this COVID situation. So thank you very much for being here, and thank you for so many people being involved. And what I want to do is I want to thank the slightly forgotten people. Let's not forget them. That's the people on Zoom. So in this post-COVID universe, we've managed to build this model of a blended conference. So all of a sudden we were forced to go online. In the post-COVID era, we're hoping to maintain what we've learned from COVID with the blended conference, which is in parallel. Bueno, pues da la bienvenida Bill Cope y damos la bienvenida a todos los participantes ya en español también, a los que están presentes aquí y a los que están desde el formato online. Bueno, también, por supuesto, pues dar la bienvenida y las gracias más que nada a las presidentas del Congreso. Ya hablábamos antes de la Universidad de Valencia, Ana de Vis, Ángela Gómez y Begoña Gómez, del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, y del Departamento de Lingüística Aplicada a Francesca Romero. También, como no, como decíamos, pues dar la bienvenida a todos los que están en Zoom y recordar que este congreso estaba pensado para ser organizado aquí en 2020 y que ahora ya finalmente hemos podido celebrarlo y traerlo a esta hermosísima ciudad de Valencia. So I've started with the people outside the room. Now the people inside the room, I want to, of course, thank very much our hosts for having us here in Valencia. Obviously, it's an interesting and important historic place, and it's a very good place to be looking at the themes of this conference, which is about intercultural learning, plurilingual contexts. So since we began this conference, and it's a long time ago now, making me feel old. I try not to feel old, but in fact, the first time we had this conference was in 1989. Mary and I kicked this thing off in 1989. At first, it was every 2 years, but it's been every year since. And even in the COVID years, we kept on going online. So it's been something that's, happened for a long time. And what we do is we go from one place to another. The last time we were in person was in Belfast. It's wonderful to see some of the folks from Belfast have come here as well. And each time it's wonderful to be grounded in the local context, and particularly with a theme like this, intercultural learning and plurilingual contexts, it's particularly important. We've just heard about the multilingual situation of the immediate community here as one example. Bueno, pues básicamente dar las gracias a los hosts, a la gente que nos da la bienvenida aquí en Valencia. Digamos que el contexto es el mejor posible, o uno de los mejores posibles. Hablar de contextos plurilingües en Valencia, la Comunidad de Valencia, y con estas dos universidades, pues no puede ser mejor contexto. La última que celebramos de Learner, del aprendizaje, fue en 2019 en Belfast, y desde entonces pues hemos estado a expensas del COVID, y ahora por fin podemos venir a congreso, a esta edición tan especial, porque al principio los congresos de aprendizaje se celebraban cada 2 años,
pero bueno, el nivel de participación y un poco la demanda también, pues hace que se puedan organizar y puedan participarse cada año. So these themes that the local host has sort of selected for us are ones that have in fact always been a concern of this conference, the issue of the diversity amongst our learners, cultural and linguistic diversity. And I think when we began thinking about it back then in the late 80s and then through the 90s, it was a moment of globalization and a moment where people were optimistic about the world coming together in some kind of a way. But now we're in a difficult moment, as we know. We watch the news every moment. There's racism and there's war and there's all sorts of conflict. There's returns to ethno-nationalism, which are often violent and unproductive. So this is a moment where when we deal with education, children in schools, students in universities, these issues are critically important, and it's a difficult moment to be dealing with these issues. That's why we're here, and that's. Pues efectivamente, como decíamos, estamos en la 29ª edición del Congreso. Estos temas en los años 90 efectivamente pues, eran unos temas bastante, pues, se consideraban una sensación bastante más positiva, ¿no? Quizá ahora en los tiempos que estamos corriendo, estos que estamos viviendo ahora mismo, pues son temas que quizás estén un poco más, veamos con una mayor dificultad, ¿no? Hay, de nuevo, ciertos rasgos de racismo, el asunto de la guerra, en fin, y por eso es tan importante que la comunidad pues, nos reunamos de nuevo y seamos capaces de seguir manteniendo esa llama encendida, ¿no? Un momento excelente, por tanto, para estar trabajando en estos temas entre nosotros. I'm going to hand over to Mary for a moment to talk in general terms about the conference, and then I've got some practical things about how it's organized and how we organize ourselves for the next few days. So I'm going to hand over to Mary and then back to me with a list of things that I need to talk about so we can be practically well organized. Yes. And you've got to turn your microphone on. Right, I can turn it on. A warm welcome to all of you who are here. It's just so wonderful to see so many friendly faces and new faces. People from Nigeria and Canada and Australia and Greece and Estonia and all the other countries that you all come from. And as Bill said, we've been doing this for 31 years. 31 years, this conference has mattered. And what we've tried to do is bring together practitioners, theorists, policymakers, people interested in making a difference, not just their careers, and in collaborating with each other in order to make a difference in a world that is constantly changing. So it's wonderful to see you having the courage to come in person, to be here in person, to meet and network. And thank you to all those online who couldn't come and be here, but are still committed to the values. And I want to thank our hosts for the wonderful topic, because it matters. You know, there's no place in the world. I think Iceland thinks it's one place that they only have one language, but everywhere else we are plurilingual and multicultural. And in fact, a lot of people now talk only Twitter, you know, for better or for worse. So we have a complexity in preparing for the new communication that matters. But I'm here really as the matriarch, you know, of common ground, you know, symbolically here. That's why Bill asked me to come up. It matters that we're here, and it matters that we have passion, you know, and commitment to change or to contribute to a generation that we're educating that can live together inclusively with respect in a time when I never thought 30 years later we'd be fighting the same wars around, you know, plurilingualism and multiculturalism and, you know, all those things that matter to us. And here we are. So get to know each other, please. That's the most important part of being here in person, relating to our wonderful, generous hosts. And you know by their speeches that their humanity shines. They know you are human beings, they are human beings, and they want you to live and experience Valencia. And the conferences only go in partnership with educational institutions, because we want to share the agendas of our colleagues around the world.
and also the humanity. So remember, we never stop being humans, and humans relate, they interact, they communicate, they build together. So that's all I have to say. And I'm just really glad to see so many of you in person. And I hope you enjoyed the conference and this wonderful, curious and interesting city. That's it. Well, Mary Calancis and Bill Cope, they are the spirit of Common Ground Research Networks. They started with all these things, and that's why they're here today. Yeah, but I wanted to clarify this. I want to clarify this so in English and then say it in Spanish also. Mary Calancis, Bill Cope, digo que son pues, la esencia. Philip Calancis Cope Calancis. Sorry, Philip Cope Calancis is now the leader of Common Grounds also and working on all these issues. And well, now in Spanish. And Tamsin. And Tamsin, that's right. And Tamsin, so Philip and Tamsin. And well, Mary Calancis, well, ha dado también ha dado las gracias, por supuesto, a la organización aquí en Valencia. Gente de diferentes países, tenemos pues gente de Grecia, me voy a dejar alguno sin mencionar, pero bueno, que no haya problema. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Estonia, Grecia, España, Reino Unido, Irlanda, en fin. ¿Did I? ¿Sí? Ah, correcto. Uruguay, República Dominicana. Bien, pues, algunos me habré dejado. ¿Perdón? Canadá. Vale, ¿alguno más? Estados Unidos. Bueno, en fin, muchos. Y entonces la idea... Brain. Bueno, todos. Welcome, todos bienvenidos. Y deseando, pues, como decía, que es fantástico tener de nuevo un congreso en persona también y dar la bienvenida, por supuesto, a los que no han podido estar y están haciéndolo en la versión, en la modalidad online. Agradece también mucho, y yo creo que es una cuestión ya común y hemos repetido, a la comité local, no solamente la atención, el cuidado, todo, sino también la elección, que es muy importante del tema del Congreso, ¿no? Porque, bueno, es esencial en los tiempos en los que corremos y creo que el ejemplo de la Comunidad Valenciana es pues totalmente pues, un modelo para el resto de comunidades y para otros contextos, ¿no? 30 años hace que se comenzó con esto, decía también Mary Calancis, y decía eso, que viváis, que disfrutéis Valencia, que disfrutéis la experiencia, que siempre se ha hecho en colaboración con otras instituciones educativas, que es la idea principal, y que, bueno, pues que como humanos que somos tenemos que seguir construyendo juntos y disfrutando de este proceso. Muchas gracias. Y gracias también por la atención. Okay, I'm going to say a few practical things before we hand over to our first plenary speaker. There are in fact 54 countries represented, which is amazing when you come to think of it. And there are in fact over 500 delegates at the conference. So there are 250 online. I'm just reading these numbers here that I've got here, and there are about 250 people here as well in the Spanish language stream and the English language stream. Now, one of the things I want to say is since COVID, we've built this kind of online stream. And the interesting thing is it's people who, you know, can't travel for one reason or another, for family reasons or health or just the expense of traveling. So it's interesting that this is a group which hasn't been able to easily access the conferences. And we're pleased that that's one of the consequences of COVID, that it's been possible to do that. But one little plea, if you're here presenting in person, do upload digital media. It might be just a PowerPoint, or you might choose to do a recording of that PowerPoint with voiceover. And that will give the online people access to that material. And also means that we've got a record of the conference as well. So one of the things that we did at Common Ground when COVID came is we worked pretty hard to add the event module into the Scholar platform. So the Scholar platform is something that we've been progressively building ourselves over a number of years. It gives the possibility of having
ongoing discussion. So one of the challenges also with an in-person session is, you know, one or two people get to ask a question, and in fact, a lot more could be said and a discussion could be much longer. So even when you're at an in-person session, go to the online environment and comment, and because that way there's more space for discussion. And one of the things that does, it's even though the person presenting may not be there at the moment you comment, it triggers an email to them. So it triggers a conversation, and it's a form of kind of recognition that people know that other people are thinking about the work they've done, that's one of the advantages of these online environments that we've kind of learned over the last couple of years. So a little plea, if you haven't uploaded digital media, please do, but also do, you know, for both the online sessions and the in-person sessions, do go to those pages and add comments there. So we at this conference have a number of different session types. One of our kind of philosophical positions is to have as many different ways of speaking as possible. So we have papers, posters, focus discussions, workshops. The sessions here will be here. The plenary sessions will be here on each morning. The last plenary session will be over in the other venue. And when we've finished the plenary session today, we'll walk there together. It's a 10-minute walk. So you're moving from the Polytechnic to the University of Valencia, which is on the other side of the main road. So we'll walk together. So don't panic about getting lost. It's about a 10-minute walk, but a very pleasant walk through the university campuses. The other things I need to mention, which are practical, is we do have a city tour this evening. So you're very welcome to join that still. We still have places. The conference dinner is still, there are only 5 spaces left. If you'd like to come to that, see the people at the registration desk. There'll be a reception at 5 p.m. on Friday in the faculty cafeteria. Lunch is also across the road in the University of Valencia. So they're the main practical things. The other thing I want to say as well is that all the digital media for the conference will stay online indefinitely. We'll close the conversations off after about a week because they come a bit sort of random and irrelevant beyond that point. So please, discuss intensively online. Even when you're sitting in a session and someone's giving a presentation, go and put some comments in the discussion there. But the other point too is that as members of this community, you have access to a remarkable resource, which is all the stuff that people have presented over the last however many years. It's now many thousands of pieces of work, books as well as articles, and there's an advanced search in there. So that I'm sure that no matter how specific what you do is in that part of the bookstore, you'll be able to find something that's relevant. Now, one of the most important things about intellectual community is referencing each other's work, which is a form of acknowledgement. So do use that resource and do cite other people in the community, because it is a quite remarkable resource we've built over the years. So I think you might have the same list if you want to go over some of it, Jose Luis. Sorry, this is just practical things about how we organize ourselves at the conference. And the COVID and Zoom and blended conferences have made things just even more complicated, but also there are a whole pile of advantages as well, which I hope you can make the most of. Bueno, pues ya para terminar, voy a ser breve. Yo creo que se ha entendido casi ya todo, pero bueno, presentaciones virtuales en CG Scholar, en la plataforma que ponemos a su disposición. Hay más de 250, hay 500 ponentes online, más de 250 en español y en inglés. En persona estamos 230 personas registradas en esta edición del Congreso y hay 54 países representados. Algunas cuestiones de organización, las sesiones plenarias como la de hoy y la de mañana son en este edificio, todo lo del viernes será en el otro edificio. Iremos a continuación, cuando acabemos la plenaria, podemos ir todos juntos al otro edificio, así no habrá ningún problema de perderse. Si alguien necesita un pendrive para poner su presentación en cualquiera de las salas, solamente tiene que pasarse por allí por el registro, por el mostrador principal y bueno, pedir uno. Hoy queda plaza todavía para el tour de la ciudad. La verdad que el de ayer estuvo muy bien, el de la Albufera, y hoy el mismo guía y se hará un tour por la ciudad y quedan algunas plazas todavía.
Y para la cena me dicen que hay solamente 5 plazas libres, que sería el jueves, mañana. Hay un cóctel de despedida, que esperamos verlo el viernes por la tarde a las 5. Y bueno, pues a nivel de social media, de medios sociales, de redes sociales, pues estamos en Facebook, en Instagram, en todos estos sitios, y será siempre bueno pues seguir viéndonos por allí. Hablaba Bill, y es muy importante, el tema de las publicaciones. O sea, se pueden publicar, ya saben, las presentaciones, los artículos en formato artículo, en la revista en español o en inglés. Y bueno, pues siempre el participar pues hace que tengamos acceso a un repositorio de artículos bastante interesante y que bueno, siempre puede ser bueno. Por mi parte, agradecer, disculpar si alguna de las traducciones me he dejado alguna cosa ahí por medio, pero bueno, era un poco rápido, y darle la bienvenida de nuevo y agradecerles que estén aquí hoy con nosotros. Y si no les importa, voy a hacer una foto del grupo. ¿Es posible? ¿Sí? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Couple of things I forgot to mention too. Thank you, Jose Luis. That we have a plenary session coming up now. Pre-COVID, we used to have garden conversations. We go outside and talk informally, but because we're live streaming this now, we'll stay in the room after the plenary and we'll have a kind of Q&A conversation after that. And the other thing I forgot to mention as well, we have Meg Milligan and Paige Paquette. Are you here, Meg? And these are our Journal Award winners. Stand up. And how more relevant could this topic be? Global identity development in teacher education with modifications prompted by COVID-19. We're all living in the modifications now. So congratulations. I think we might have another session later where we and by the way, the Journal Award winners are selected. We have a criterion reference peer review system where people across multiple reviewers rate each other's work, and yours was the highest rated. So congratulations, wonderful work. Okay, I'm going to now leave and hand over to you, Jose Luis, for